wewa mbebaza mwina be kumide ku sharp talk manyi mwenda yabagamba that man is unique he loses his temper but he cools down. Professor Nabaganda, that man is dangerous. Why? He manages, he recalls back what you did to him 10 years ago. That's why it is not easy to fight him. He recalls, that his mind recalls. That's why when mubonya bakazi ngono wa airline, I'm developing a theory in psychology. Bw'obanga bakubonyabonyako buli gwotunuulira nga bamubonyabonya omulabanga gwe. Yes, pain jiwaitamu eri nawo nti I come out and support these people. And what these people don't know, how did Ocampo come to prominence? Ocampo was helping poor widows in Argentina to protect their wealth. Abakazi bali bababbe ebintu. Ocampo started a company to help helpless widows, and he ended up in ICC. When we do these things, we know. Name to Mwaso Mobugaga, Kabu, Bukoli, Sivi, Vania Kubantu, Nevania, Kunivania, Mumma Sosa, Mubagaga Sosa, Gana, Mania Kuban. Mula was a Banyafevo, Tebani, Banyafevo was sort of Bacolima. No, was sort of about Gerida Bobby. Commander Boba to be up into Manga Booze and you were Bacolacha. Nimpulianti what do you do to these people? I'm helping you 90% to come down with the situation. If I was not around to come down with the situation, there is a hope. Museveni tabirimu singa madukadde singa ate gojja kudduka bubi kuba stepinze ku bantu bangi in the pursuit of the presence of beauty. Kale mzee tametudde ku nsonga y'amasannyalaze. Kati nabakusuubiza liri ne nkugamba nti abazungu bwe baali bagenda batukolera ki ebiri important. Nakugamba nti any African leader who wants to rule comfortably or govern comfortably must look at the colonial government. But African leaders condemned everything about colonialism. When you analyze, to look what the old kings, slavery was fought. Bajanga batwala abantu. Kati you buy an air ticket and you go into slavery. Modern slavery kati. Yes. Over our African countries and the old kings bo bajjanga ne babatunda naye kakati mu situation eyaffe siga nti bakomawo situjjayo bagenda mu slavery naye ate kati bano bagenda beyagalidde mu slavery ne bagula ne ticket ate bagenda mu America bagenda mu Arab countries. What's the difference? Kuba ne oil takyatunda. Yes. Ate abawalabu balina etteeka lya slavery weegulira omuddu likyakola ewaabwe. Kakati if we analyze bakings abedda n'abaleero enjawulo eriruddawo kuba kakati you pay for an air ticket into slavery. The other time they would capture you ne bakutwala lwampaka ku luno guweesalira ono kati kangende. Ate if you look what their money, that's what you people make. Nti omukazi afuna million meka owa Uganda Airlines convert it into dollars. Sente meka she sits with other executives abenyo. Mpulira babagamba ofuna million emu n'ekitundu buli mwezi naye ng'ojja kumala emyaka 2 nga tokomyewo wamu naye nga oliko okutulugunyizibwa okw'ekitalo naye osasula mmeka ezikotwala. If we had a department in the Ministry of Finance over Uganda Investment Authority, you would tell Ugandans, what can you do with this money? If a Ugandan gets enough 5 million, n'atulagako kyagenda okukola nga kiri productive, gavumenti ekwongerako ssente n'egenda ng'evaluatinga ki. The problem why your programs are failed, a commercial bank to give you money, you get a feasibility study. Yes. After that feasibility study, then they give you a loan manager, so that they manage you. Banka za wano nzibi tibakuwola ssente ne bakuwa ekintu kya bilioni 6 bakuwaako ebbiri ekizimbe nekikoma mu kkuba ne bakitunda baba bbi tebalina capital. But how can we fail
with the bank a loan manager nabagamba kulunda nkoko sente nemuzimpola banka yali badde ina alabirira enkoko who comes to me every week to monitor whether because it's your money if I pay I can even mwino kuzirondoola kyogamza nti banka eyambagane n'omuntu anti kubuuli ebyo nakugamba nti ekigaali kyekikulembera endogoyi yes nti nemukola buli pologulamu yonna gyemukola enfa nemumuvinga nabaga nti abaganda babagamba nti otayiranga nvi tezinatoono abaganda baga nti envi bulwadde naye okutayira eziraka of concentration noleeta nadizi noleeta simanyi gundi village level noleeta saako noleeta have you evaluated why they failed kino nga wakakijjawo have you changed the people's attitude tizo sente za Museveni zakulya have you checked nti emiliyoni emu gye beewolayo emitwalo 3 bagalekayo bagalya bano waliwo agatwala bagalya era kati abeeru si baliira ku nsiko abalya sente za gundi Museveni naziyimiriza yes kuba tewaba planning bwe tuba tukola amwe change agent a mass communicator a group psychologist we are change agents we are change agents batugamba how do you influence change the society soko omulunzi w'ente soko omulageko ente zakolaki nga yalundako eyalundako enkoko nezimulembera mu covid ng'oba osooka okuwa enkoko bayazimanyi ono gwemuwa obukoko obuto ne buluta tegimanyi naki nabano abaziga bati bagirundangako kyemmere emalawo bbanga vitamini enkoko bazikuba vitamini meka olyoka omuwa obukoko omusibule mbu omuwadde obugagga gwe bugagga ki because they don't and ekyokusatu banka bazisuula where do you find a country etalina banka system nti sente batambula nazo mu vaani sirevo miliyoni 10 ba Paris batambula nazo mu vaani this would be something oyo omusajja Bigirimana yakola youth livelihood nga tumwe bazitannagendayo akiinako ne patent it has worked in West Africa bajjawo ne bakitwala nabaga nti Museveni ye muntu alina ideas ennungi ezitakoze mu nsi but when people come here because the intention is not to work you cannot find a government which has a man like me nga tigwe babonyabonya I will be an asset because I'm a mass communicator you look at the figures tozina 3 minutes asobola kwogera ne bamuwulira. That's why these TV stations have created the millionaires. Nti buli bantu 10 ofuna $10 ku YouTube. Bakasuku bani bakankaka. Baberako n'abantu emiliyoni 500 ate sizi bajjako. How many millionaires have you created apart from impoverishing people, milking people? So, ekintu kyabwe kyetaaga case study. Tieriabwe fire brigade methods. You cannot use the fire brigade methods to solve it. You must study the psychology of the peasants. Yes. So, abazungu basooka nakugamba tibakuba abamiza bakuba abasamize ne babajjawo ne baleeta abaabwe bakozesanga ba Catholic priests okwejjusa ne bakwata ba criminals ng'ojja okwejjusa nze gundi tewali muntu yatemula muntu mukoleno time ne batamukwata. Africans believed nti omuzungu ayogeza omutwe gw'omuntu. All of these retiring police officers bani bonna bakolanga kuyamba poliisi nga bwe baddayo bambega ab'ekkooti security service nakati omusajja gwe mugobye ng'agenza anyiza abayamba kyafuuka criminal. Kituufu. Yes. Ekyokubiri nga toyinza kugamba nti obadde side okola mu side lance corporal olina okuba training n'emisango gye waakoze to their conclusion. Naye kakati kankubuulire olwa Malaysia natunuulidde Bukedde yakomezaawo keesi n'abuuza ku Lusande nti abakozi ba State House ababba ssente byakomawo nga bakuba kisanja. Kati if you trace in the State House kisanja ayinza ali poised okufuna ekifo. Kasi tolaba okuba ndi bakona ku muntu. Yes. Abaina bamuteekerateekera batandika na katulututu
bajanga bazikula kakati when you look at Bukedde omukyala namwandu we yagudde mu nyanja akoze statement mukaka kozanga teyagikola shebuwa nawe kayira andyenanga. I raised a fundamental question. How did this passerby yategeera ati semunya namwandu wakakoza? Why don't you force this woman to make a statement, but you force this widow to make a statement? The widow is wealthy. Kati Bukedde katandise bino nga bakasindikamu kati kizingira wa mukazi era bwe kakola kigenda kuzingira wa namwandu bamulyeko sente omukyala Bukedde ng'omanya waliwo sente. They are dragging the woman. But for us who did the investigation and the intelligence, there is one thing missing. If you hire me to investigate that case, omusajja yagudde mu nyanja, the first item I would ask yabadde ne metallic item ku mubiri, metallic item kukomawo ne mutani wa BMK yali swima bulungi nnyo yakka n'essaawa enanga. The second item, if we are investigating a theory of suicide, ennyumba ye gye yavudde eri twalibadde twajaziza dde okuleka suicide note enanga ne sebowa. Yes, we are trained. Muyina power gye mutasobola kukozesa mwatugoba nti ekesi ennemeredde ng'ennemerera eti mukirabira bbali kati. Omukazi bamulumbi ne bamubba ne balepinga ne muwala we najja ewange ngadduka namugenze sina maanyi gakwata naye omusajja ali wano. Omusajja omulaba n'omulaga waali yalina waali naye miso si yekwata naye miso ekubulira wooli. I have the technology to tell you where somebody is. Nega ndi ali wano mweyo area genda ku police bamukwate sina maanyi gakwata but I tell you where he is. So let's come back to Bondi colonial police bwogitunuulira yasooka nekola security nereeta eddiini nereeta cash crops bagenda okujja wano nga tukita cotton farming in England nti nati America Manoli Doctrine yali secretary of state wa America n'agoba European powers mu Latin America. Ebirombe byonna ne biva ne bagamba no, why don't we keep these people in their colonies batulimire? That's why Bishop Gundi Balo kuyajja n'asawuza kutiya za pamba teyajja na Bible. This was a result of the cotton farming in England. Okay. Ne baleeta cash crops ne baleeta ki ne baleeta obujjanjabi tulijjo batunuulira obusamize naye ab'ekibuubiro bakyaliwo kati kituufu. Why tebalina sente zigenda mu malwaliro batyayo bakola mu organis ambulance ziriyo era nakugamba nti omusajja wa pick up ya police singa atuusa omuntu atanakutuka emulago bamuwa $1,000. Omuntu abadde abafunye obuzibu accident patoni emuddusa emisi namuddusa nga mulago nga organis zijjikamu nga tannaku ali ku pato ya police mu 10,000 Tamale. Where do you get these? Balowulire yampakanya baagala kujjako kuwa helping kati omusajja yabadde mutamivu n'atumira omukazi awe wazzana omukazi yalondera ku kyupa bwe yadduse kati yagenda mu kamera abakulira kamera zibakisiimuuleyo kakati yatenze enkiina motoka y'enjirina era nawulira bagamba wamuleba omusaiza wamuleba nti nga munnamubuulira namugamba but he refused to eliminate. He said he cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Obani omusaiza wamuleba nti balina gye bagenda n'abagamba nti I cannot eliminate a flamboyant brain like that man. Ngamba the issue is to give me money, offload me. Chechoka, offload me, give me money. If you people who have a lot of wealth, you can go, let us gun the mob
bakikozesa ekigambo mob. Let us mob this Canadian man. He should tell us. And they urge. The Canadian man cannot improve his business without putting us on board, because we know why we failed earlier. Temwachokete mu meeting amugede wa musajja mu Canada. If you people you are mobbing them Canada for money, what about me? You have wealth, you have buli kintu kyonna. Nene mu mutu sokubeera stuck. What about the money you have suffocated for 10 years? I need the money. If you see Saudis lining up for fuel, what about Uganda that is not a producer? When you humiliate people, you will eat it in the future. Ate omuganda akugamba nti obukyala bumbejja, are you becoming a king or a prince? Government come and go. Kale tuwe ensonga eziri mu kataba. Kale nkugamba nti abazungu nga bagenda. One, bakola bino. Pre-independence reforms. Okay. The Bazungu knew they were going through the front door, but they come back through the back door. Okay. They had never, in 70 years, they ruled Uganda. They allowed the missionaries, they allowed what? Because I told you, they wanted to reduce the cost of running colonies. Okay. That's why Uganda we are taken everywhere as chiefs. Instead of bringing here, the only area you want to have a zone. But it is some Cambodia near Vanga Cemetery walk with Bamutualanga Soka. What? Ngatibasoboka. Very independent. Tobasola Nabaki. Dangerous fellows. Tebafunako. Abasoga anti tebaina centralized authority. Erankubulia negamba. The British prepared for their orderly departure from their colonies because it was also a condition in the agreement reached between Prime Minister Winston Churchill and USA President Franklin Roosevelt, and what was named the Atlantic Charter. Therefore, the British needed to rebrand their global image in Africa, in African colonies, and Uganda in particular. Under this arrangement, they did the following. To justify their 70-year presence. Okay. One, the British constructed Mulago Hospital complex and they put it under management of government, not the missionaries. Under government? Tebaji waba missionary. Ulu bakola government structures. Government structures. Baddiza abantu sente zaabwe. Prepare tukita nostalgia. Nostalgia kitegeeza nti omuntu okujjukira ebyedda byebisinga. Nti omusajja gwe bayita Bazira mu kulaluka CA yali yesimbyewo entebe ng'aga nti Queen akomewo babbaka bbe. Olwalino ga nti Queen akomewo atufuge. Museveni yakyusiza ku attitude. Abantu baatuukako ga nti Katonda wa Uganda yagenda mu leave. I'm telling you. People prefer omuzungu akomewo than abakulembeze kati. Why is it that the Ukrainians are fighting tooth and nail? They were once occupied by the Soviet Union, and the same people are coming back. So they know what they went through. But in Uganda, Emeri yazze, Emeri eri mumba, tokiraba. Emeri yakoze ekyo, Emeri eriko baddugavu. Bazungu. Emeri eriko bazungu. Uganda is still admire the British. Kubanga oyinza okusanga nga langi gye baleka ku kizimbe nga bagenda. Era nina kamusize ewaka nga baga nti omuzungu agenda naye ekisa ky'omuminsani omuzungu mu malwaliro. Yes, nostalgia. These people prepared for their departure. They created Mulago Hospital. Was a donation directly from the colonial government and funded by the British taxpayers' money. Mulago had the best facilities at the time. Across the East African region, Makerere University was supposed to produce health specialists. Kenyatta University was designed to produce first-class engineers, while Dar es Salaam was for best lawyers. Okimanyi nti awo bano ba veterans bwe baawamba okuva e Makerere okulaga e Mulago wali wagenda kubeerawo ttani
underground tunnel anti abaana abava Makerere anti this was intended for doctors mainly bayitamu wansi ne balaga Mulago had the best facilities in East Africa. Kati omuzungu yayina ekyuma ekyezongo ye n'ekigololo ekisinga mu East Africa nga kiri Mulago kikyaliyo nkyenkubuulira nti omuzungu if you want to govern Africa look what the colonial administration what these people did was to dismiss every n'ekitundu kakati nakuddizayo ataano omuganda ayagala nnyo muddiza this was the trick of butter shops akuddizayo nga omuyindi bwamala okufera amakutiya ago sakunyumiza nti omuyindi watwala nga omwana we yasoma napima anti yabeetolooza ku kyabiramu ki pambo yenna namuleeta n'atuulaawo natandika okupima noleeta omwana wo wayi latiri mmeka 7 muyindi nagalaba mwana tamanyi kubala latiri 8 noleete kutiya endala dadi bali bagambanga taata latiri 9 mwana yasomawo ono wamujewa latiri 10 anti ku kutiya ey'okusatu kitaawo agenda kugobawo amubbe kiro zonna ziri ze yamuwadde ate agenda kuddayo ng'akuvuma bano tusomesa baaki osomerawa naye nga takitiki yamuyindi you go back praising the muyindi yes amasanyalaze gonna agasasulanga mu bibuga nga bayindi be bagasasula to give back to the population. Don't think that these people remained here all of these years nga abantu tebabalumba bayindi babeeranga mu nnyumba z'amabaati not concrete. Lwaki abantu b'omu byalo they saw the bayindi as friendly. They couldn't have been until Amin came. Era Amin balaba nga muwandiika Amin yayagala kwana muwala muyindi ate waali n'omulwaleero waali naga nti yaleeta bammetta nabaga nti economy mubyeseeri ku akawunti yagundi kolikoko nenkugamba nti number 2 the British established the Uganda Parliament Legislative Council Legico to produce future leaders. This proposal and establishment of Makerere University were bitterly contested by the leaders in Mengo. The conservatives in Mengo demanded that before university was established in Makerere, there should be an assurance that Makerere will only be for students from Uganda. This was also rejected by the colonial government and the Gatikiro, who supported the proposal to set up a university. He paid with his blood. Hey. Yes. University. Obusungu abaganda banyagira ku kintu kimu yakki bagamba Lady Namaganda manyi Lady nga kikusono muwala simanyi tinatine singa bamutta Lady kyali kiyitibwa Mukakabaka nga bagiyita tayito my lady kati Lady Tamale Namaganda ayagala okufumbirwa naye nga mu buwanga bw'Abaganda tasobola kufumbirwa Mukakabaka tasobola kufumbirwa Namasole n'abawandikira ebbaluwa mu lukiiko lwa Buganda tinnagozoba nanina olubuto olukiiko ne lutuula basudde ne hamu mukasa ne babagamba ate munakikolera ki olukiiko lwa Buganda watali kuwesalamu tuganye tafumbirwa kati olubuto mulusokolemu there were only 3 people who reasoned kakati olukiiko lwa Buganda lumala okutula watali kuwesalamu Nsibirwa Muteesa amuyita ekiro amugamba nti Kabaka yateekawo bulombolombo ate yabujjawo maama wange yasigala muto omukkiriza afumbirwe Nsibirwa addayo lutalo ono yeekweka teyayogera Muteesa yattisa Nsibirwa Abaganda ne balumba ki transferred anger yagerako twayimba tuyinayo ekyokujjukirako olwokusatu ennamirembe olwafiirako Nsibirwa waffe yali akedde okwesabirira yakeera bukeezi ku makya n'alinnya emmotoka eyaka
agitulamu ne dereva we nebese Namirembe basangayo akasajja katono ke bayita Senka atuuka akamusika omukono kwakono tewasoza oti akuuma eddamula kamusika kamuga nti olaba ekitawulo ky'Namirembe kasenka atuuka ke kamutata nga muteesa yakalagidde anti yatya mobu y'Abaganda ali torn between his mother tozanyisanga mwana nyoko maama we investize then nez'abantu ye neyekweka nakidde ebbali nakirekera nsibirwa kasenka atuuka ne kamwabya kumubbulamu hoolawo ye Makerere yes bo baga nti Makerere bakiteeka ku Makerere University that was the problem but the main issue was to allow to preside over a Lukiiko that allowed the Chwazi widow Namasole to marry Kanuni Kigozi. This allegation of saying that Nsibirwa has land, Makerere eri kutaka ya Nsibirwa, is it true or not? Edda abantu bagabanga ebintu abutuvu curiosity abunima bonna kugambye n'oyo omukazi atawanya gundi atawanya wino era Museveni bagenda mufera balina ebyapa bibakola mbwaliwo nanyenewo nga lugadi mute gundi wali amugambye okusula ng'ensaalu nakivubu kitegeeza lusaalu naye mumubinyo kasajja mubannyo ate tujja basiba kakati nkugamba Mengo also opposed the establishment of parliament on Buganda land, arguing that another parliament other than the Lukiiko could not be tolerated in Buganda. Mengo refused to send representatives to Legico, thus ending up isolated from the politics of this was Buganda. 1920 abangeza batekawo parliament ya Uganda. Abaganda ne bagano jigenda 1958 babagamba mutwale representative batwalayo omunyolo Dr. Kunuka. We have our great Lukiiko kati as a result ba politician Abaganda tumenye politics anti kubuliza we were not marketed Olukiiko lwa Legiko lwatandika ku mulwenda abiri Abaganda ne bagano tugendamu bayina olwabo yes naye nga babazungu bali balikubyewo ne Luganda kugamba the colonial government further demanded for economic and political reforms including election of the Lukiiko by universal suffrage in the 1955 Namirembe agreement which paved the way for the return of Kabaka Mutesa from exile. The British pushed for a constitutional monarchy. This meant that the power was vested in the elected Lukiiko and Ngalululonda Katikiro. Bakugamba mukatikiro alondebwa Kabaka. Who told you? Matayo Mugwanya bamuwangula n'obululu busatu. Gundi yabamuwangula bavuganyanga. Olukiiko lulina okulonda Katikkiro. Electoral college by now twalibadde ku universal suffrage. Mu mbuga. Kakati kyembabuuza nti gundi nenkugamba nti although the key interest Britain had in the control of Buganda or Uganda was the source of the Nile, as they were prepared for the post-colonial phase. In 1954, the British government provided funds to construct the own forest dam at Jinja as part of the package I referred to earlier. The British had set up the Nakivubo War Memorial Stadium for Uganda and the Wankulukuku. Hamu kyazimbi abangeza bakituwanga ekiraba after second world war. Government ya Uganda yawola bongeza paundi emitwalo government ya Buganda newola bongeza paundi emitwalo 10 nebabawo Wankulukuku ne babawa Nakivu. Abafere b'Emmengo ne bagamba otayiza ati omubitibira nga Kabaka ne bazigira mu matafali okuzimba olubiryo omufere yavadde Emmengo si Buganda Land Board. Kati nkugamba the Jinja Dam construction was not strongly opposed by Mengo leaders, since they too had been given shares in the project, and it was being constructed on the other side of, not in Busoga. Abazungu bategera Abaganda. Bagamba nti Buganda egule shares mu UEB. Buganda had shares. Buganda government had shares in UEB. Two, it was constructed on the Buganda side. Bazimba bategeera amasanyalaze bagenda Owini Forest Dam bagikola batya ne waliwo omufere yajja wano n'ababba n'abagamba erini nnono esobola okuswipinga Owini Forest Dam kakati nti mulete $4 million kuba eri kukayiwe omusajja n'ababuuza nti Owini Forest kitegeeza luli ku lwazi olwazi lwe luka sentimita omufere n'adduka abasoma omufere yababba mu Ministry ya Energy n'ababba
kakati olaba abazungu bano kye baakola nti abaganda baabawa amasannyalaze nti nenkugamba bagizimba ku saidi ya Buganda ekyokubiri Buganda Land Board UEB gavumenti ya Buganda yagulamu shares mu UEB naye kankubuulire the leaders in Mengo we are also connected to power free of charge ab'Emmengo buli solution ya kabaka nga bagiwa amasannyalaze free of charge oba teyayinamu layini egendera ngo direct egenderera direct ng'eva Jinja yes nenkugamba this explains why there was no demand for power in many villages in Buganda. Power lines followed the influence of particular individuals. Bano baminisita b'Emmengo baani be balina amasannyalaze. The importance of electricity was later realized at independence. On the 8th of October 1962, when the Duke of Kent paid a courtesy call visit to Mengo, this was deliberately misinterpreted to mean granting independence to Uganda in naked lie, which has persisted up to today, and due to high demand for power, due to various festivities across the country, electricity went off on Mirundi to show that the power was needed. Abaganda babagamba abaganda butateeka iyo balitaddewo ennyumba kale abazungu nga tulina ennyumba za ssubi buli kasozi baakateekako mumachule eraddu ereme kuba bano babujjako dda budayiwula nti si bonna obuli ku mazzi obuyamba fire babujjako dda. Are these the fruits of independence? Oba mulinga kitayi walayire yawandika nti not yet Uhuru. Some people say that we would have waited for the police to educate us. Titwalidde independence for over 30 years. Kakati demand y'amasannyalaze mu Uganda yaliwo nga mu 8 October. Nti amasannyalaze baali bageetaaga buli omu abalina bu TV abalina buki negavaako mulira incident. The only for dam had a lifespan of 50 years, which electricity went off in Rubiri. Gagenda okuddako basanga abasajja abakulu badidde ebifu by'ennyama babipakira mu makooti gaabwe babba ennyama mu Lubiri ng'amasannyalaze omuganda akuga nti enzikiza esanga mu mizi. Kale ffe abaganda baali batukuza nga batugamba alya mu nzikiza aba mubbi abuukira mu ddirisa aba mubbi azaala ababbi okulya nga tonaabye maaso bakojjaabo bafa. The Baganda decided to use bakojjaabo. Why? You were usually with your mother. Baga nti balamu bo bafa ajja batta tabaagala amasannyalaze gaavaako. Nenkugamba the ONF dam had a life span of 50 years, which meant that it would be absolute the function in 2004. Singeno damu yali agenda kuggwaako. It waited Museveni. Life span yayo yali ekoma 24. But up to now we are still using it. Anti gye yasangawo yokka. Anti kugai there was no demand for power. Abaganda babagamba ti amasannyalaze kasita ogateeka mu nnyumba nga ne kuyitako gajjamu obugimu mu ttaka ate gatta amaanyi g'ekisajja. Abaganda ne bageewala. Mbw amasannyalaze gatta amaanyi g'ekisajja. Loogi bazikumamu byoto zibeera ku sikiri. Kugamba nti due to political upheavals where people preferred darkness to light, there seemed to be no need to construct new dams. Museveni agenda okujja nga tetwetaaga amasannyalaze ate ng'oyinza okuteekako ettaala TV mu World Cup abakazi nga baano banga anti nga TV ya chairman wa UPC abakazi bagenza okulaba World Cup ate anti bajja gikima nga bwe balaba akanaala kokka akanaala ke balabye ku kizimbe bagikima nga bwe bayita mu ddirisa ne balaba ng'ogiraba bagikima nga mmotoka okugivuga olina ejjuwa omunene mu magye oba omala ogikoonakoonako abagagga baddiranga emmotoka kalinaali n'azivugamu. You don't know the situation. When you people complain about you can't own your property. Nti simanyi bwavu mbasekerera. The only problem is not bwavu. Naye omusiraamu ali mu kisiibo n'atalina ssente mwenna mugamba nti musiibye naye ng'oli ekisiibo ne bwe kinaggwako ye talya mmere.
so nekizibu bwekisiba nga tulina sente bakubonereza ofuna empeera kakati during your birthday too we did not need electricity era nga tewali yeetaaga masanyalaze nga oyagala okukola metal work ajja katwe yes nga bajja katwe obutundu obunyogoga nga ani abunywa amanyezi ga firiji firiji nga zitunda sente mmeka bino byonna firiji biki byonna refrigeration gundi bize ku mulembe gwa Museveni and these are facts. I'm telling you, these are facts. There was an upsurge of the demand for power. Why? It was not planned. Tichali demanded. Mozambique aba Portuguese batekayo damu nene nnyo. Nabaga nti akasombo damu twagijangawo. Ethiopia ne bekwatidde sente zaabwe ne bazimba damu. World Bank yali eganye under the influence of the Arab of the Egyptian government. Ne bazeesonda. Balaba baswala ne bakkiriza. Niba nubu buli wamu baferawo buli wamu kubba buli wamu kyobala tebagala aboogera ko tebakuta n'embizi z'ennaku zino kati bunziwa emmere zeebakako niba bati balina we bata buli kamu konna bakasuma buli kamu konna bakasuma buli kamu baga nti tewali ajja kutwogerako tetujja kwogerwako pulogulamu zive ku leedi n'embizi bwokola embizi bwegiwa emmere yeebakako naye bano tebeebaka buli wakali bakalondawo buli wekali nkalaba buli wekali nkalaba yenkola yawe buli kasente nkalaba buli kasente nkalaba buli kasente nkalaba bawangula embizi mu kulya batebeebakako. Let me tell you, I mean it did not kill people for commercial. Or better did not kill people for commercial. We are hearing commercial killings for organisms in this. They accused Idi Amin of cannibalism. But Amin had excellent relations with Saudi Arabia and other countries. Was he sending gas to Saudi Arabia? You see, when you're analyzing a system, that's where I'm fair. I'm fair. Twasomanga contract, size and contract. System is what has been their impact. Yes. Ngabo ndabagamba nti ekyuma kyenyama ekisinga factory beef factory yali esinga obunene mu Eastern Central yali Kalamoja. At independence bagamba obote tugirewo ekyuma kino ekimazewo enteza. Ne mbagamba nti yefu Museveni yaliwo yali bagamba nti this is a market for you. Yeah. Rare more cows. Naye obote yakijjawo abakyoli abateso ne bakyawo obote abaali basinga okulima pamba baali bateso ekyuma nakijjawo lya spinning mill nakitwala ewaabwe. Ate mumuyina batuyiganya buyiganya tugende muwanda weyazaabwe tuwandika ebitabo nga bo be batekako amannya gaabwe. Nkugamba nti Museveni took power and the new dam, the situation changed after Museveni took power and the country woke up from Siramba. That is when he moved to ensure constant supply of power to run the economy. Museveni embarked on the construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. Kubanga ye yazireeta naye kakati bw'ogamba ti dam mulimu ekintu kyokola nga kirina kuddamu nekimenyebwa. Abamerika bazimba ekitebe kyabwe e Moscow. Abalasha balina abawala balungi ennyo ne bakwana ba contractors Abamerika abakazi abalasha ne babaginga ekizimbe kya Amerika kalina musanvu bagenda ekikebera mu bikigulamu nga kiri bagget bakimenyawo buli kintu ne bakijja waabwe ne bakiddamu buto. Kakati let us think, does this dam ate nankabirwa yakyusiza ate kati amasenyeri sigagula Kenya, are you to nankabirwazi? Which means if we want to know the truth tulina okufuna a team of electoral union. Kale mukamba buli omusajja gwe bayita Abraham Waligo
yali minister mu government yani yobote owa energy celebrity engineer era gwe baawubwa prime minister nga muwanga bamugjeeko Abraham Waligo naye bamujja mu kabineti ya Uganda ku lwokusatu ne bamuwa chartered plane n'agenda mu nsi endala to help them to repair their dam. Eyo plane yalagamu. I told you bayinginiya babiri abali mu gundi mu Boeing baana bawana. I can tell you omwana ali mu kutwala ebizungizi ku mwezi mu NASA ava Kabale. Mwana wawa. What happened? What is that? We took up yaffe. Tetulina basobola kuba anti buliwo abakolo bateeka mu ndaweya zaabwe. Balina kubeera mu ngosi z'abantu. Bo balina kubambwa nga be babakozesa. That's why they run away for freedom. Wano waliwo abaagala okulya, onagenda mwemesa okulya. Baakugambye nti n'emitima gya Uganda ku katale k'ensi yonna abatunda organs giri highly marketed. Mutima gw'omunnauganda Organize abannauganda because of the food we eat. Amatooke gasiba nnyo omutima, mulimu obuguugwa wadde the rest is power is good water. Me I did this research. Ugandan organs on the international market are highly demanded because of the type of food we eat. Bagenda bateeka mu Jankobe. Bagenda bateeka mu Jankobe n'abalabi. This man must work with us because if he does not take us, and we know somebody is preventing us from seeing him because when I submitted my list, he put it aside. The Canadian put it aside. He prefers Mirundi. But do you know why he prefers Mirundi? There is a man who calls him his son. Let us allow this man to call him his son. And I'm not dangerous. I have hidden damaging recordings and video recordings. Treat me well. I'm moving explosive. Unless you get over it, as Mwenda said, Mirundi is not our problem, it's a challenge to us. And it will not change after 10 years. And I need the money, offload me. If you people who have everything, you seek finances, you wanted to go to Ruto, Mugende wa Ruto Mugambe. Nemagamba nti if you mishandle Ruto, tikubanga ayina ebintu bye mugenda mubula akamere. Has been relocating ebintu bye wano why? Nga bikyekeke kati is in charge. Ajabija. This is how you mess up with Rwanda. Okuba mututte namwe bali batta. Mututte ku makya babatta baggulu. Ensi yabatta mwadda. Singa mumanyi ne mutega ebyuma mu mayumba g'abantu bye baboogerako mu. Mwali tegedde nti ffe ate tubakwatiridde nnyo. Ffe tubakwatiridde be mujooga. Be mugalirako ffe mu gaseera. Kugamba nti however Museveni embarked on construction of new power dams and the fruits of his efforts need no explanation. He, however, did face hurdles along the way. Uganda Electricity Board, the company that managed the power supply and the distribution of right from the independence, could not be spared by the mafia. The mafia did not spare the new dams either. As Museveni was struggling to construct an extension at Kira Dam, opportunists and scavengers propped up their ugly heads. This has been akatabo kange ka oil cars. Bawandiika ebbaluwa bamusumba ne bagiweereza mu World Bank nti emisambo egiganye okukola ki? Emisambo egiganye kuzimbawo ddamu. Bujagali aganye. Bujagali bamugulira essimu n'akubira shiriki. Bujagali yakubira shiriki nezikkiriza nti okuba ne bakwadde essimu n'essente kati muzimbe zikwata essimu. Era nze ngenda ne mbalaba mu ssabo abatabimanyi. Ate jjajja akwata atya essimu ate bakubirewa jjajja takwata ssimu. Era nabagamba nti ffe omanyi kakati nze lwaki nzikiriza mu shiriki eyo nze ngenda kufuuka state witness mu ggulu
state witness tebamusiba bamukendeeza ku kibonerezo ffe tugenda kulumiriza nti onamulaba nebirefu bye abasiriki gye mujja ffe tugenda kubeera ba state witnessfetulumiriza gwe tulaba mu nkola ya bulijjo a state witness is taba na kibonerezo kinene fe omulimu gwaffe gugenda kubalumiriza nti gwetowakana ndikakwegania maaso ka alla kulaba wagira namujubanjeru fetugenda kubeera ba state witness abasiriki obabuliriddewo fetugenda balumiriza nti nakulaba wagira namukanzu wali tonnamera nekirepu kyozze nashowa fetugenda kubeera ba state witnesses nga ffe tubalumiriza yes like these people after using you they dump you nti mu future any government that will come to power will pursue the old one. True. Because changing the economy takes a long time. What a new government does that excites the people is to pursue the orphans of the former regime. Yes. This is why for me I've been telling you and I'm a happy man. Nembagamba nti abamu Paris mweta tuletere ekizibu mulwanagana. Settle your differences. When I saw the photo there, I was happy. In fact, in a situation where marriages are collapsing, oyo yali wandise n'ekitabo why our marriage have survived. Charlie Tunze. Over this long. This is money. Me, I look at money in my books. Eri kyokula nti babujjewo ne babubbawo nedda temukomyawo namuzakabuli ennyumba keefeemu omuntu mujja kukitegeera kamuzaale ku byana ebikenene endusu mujja kuva ku butabo bwange kuba munkoyeza mungobye mu gavumenti mungobye ku redio obutabo mubukutte. What do you want me to do? To commit suicide? One time I was skinning into one of the embassies and very, very damaging. Very damaging. Muve ku bano bagondi balukira basayiji. Be very damaging man in exile. Very damaging. If you don't give me freedom. Are you planning to do that? Oh yes, because they have pushed me to the wall. What do they want me to do? Mukubi omwana wange. Mutayitinze mukazi wange mumutte akwale bakaita nabukeera bali bamuluwalinga into trap mbamanyi bonna bamutte lubatiranga abakazi nemba kuwata musse muwala wange mwalubatiku mumpoisonize 5 times. What did I eat from you? Netabalyako ekibaana mmwe nkibasasule nabalyako ki nabalyako ki ekitampeeza ekyo okumbeera ku luwonzi. So therefore nze mbabuulira nti why do I spend my money mu bintu bino? I'm looking for a friendly government, but it does not mean that it must be an NRM government. I work for harmony to have a friendly government, not to run away. The little time I spend outside njagala wano teri kibi nga butabeera recognized nti gwani akumanyi wano you're recognized. Ogenda kubaka buli omu nayimirira Tamale Mirundi oyita mu kibuga nibaga nti Tamale Mirundi. Recognition is very important. N'okubeera mu bantu nti mpangalira wamukiyita kuwangaala. But don't abuse my commitment to government. No. We have a theory. The prostitute is a theory. When a prostitute stands for a long time at one spot and is not picked, recognized by a man, he must move to another spot. Okay. Abawulira muwulire balina amatu muwulire abatujooga. If a prostitute stands for a long time in one spot and is not recognized by passing men, customers, moves to another kitara. He moves to another kitara. Kyentegeezezza openly Mr. Nattuku nkooyi amutired mbabembekereza abasajja balinzemu enkooyi. If a prostitute stands in one spot for a long time and is not appreciated by men, he moves to another spot. I'm not a fool. I calculate my words. Mzee Tamale, waliwo ono mulabi akulaba agambe muyambe bayambeko waliwo ensonga eri ku passport office efuuse ekizibu. Passport baza kulayingira
but ebbanga tezijja tukaba bagamba bakola passport twalako mu Uganda mulimu kyekitali kizibu kyekitali kizibu because they create confusion bureaucracy okukola ki okulya ssente nti bakimanyi nti Uganda ne to have a passport erina okuba nga ayina gy'alaga so siba nayo nenga bakanjiteeka anti ekyo mu Uganda tekiriyo ngendagadde okutambula benjikuba yes okay kakati bo bakimanyi buli lwolabanga bureaucracy ewantu tegeera waliwo ekiriwo buli lwolabanga bureaucracy ng'eri mu kintu apply online yes n'okikola n'okola ki kakati gwe I can get your passport in a day nga neekwese nga tebandabye osobola okukikola oli passport efuluma olunakuwona mu Uganda zifuluma wakyabala babonaabona create nababuulira no nembaga nti abo bannampiima badidde ebitaala ebifu kati bakwata emmotoka z'abantu kubanga gwe toyinza kuwakana nabo kamera ezitakwata babbi zezikwata emmotoka nampiima abantu balina first arrest the thieves naye bakuba mawulire ne bagamba ebitaala by'omu Kampala tebikola bukedde lwakyo nga babalumbye omukazi akuba endulu eyamba ababbi mwami tusabe Katonda ababbi baleme kuyita mu luggi lwa manju bukedde sebowa kayiira muyambani okuga nti kamera tezikola kayiira sebowa ani akusasula kayiira ate nabo bekwatirayo nze Tamale nga tugenda ombaka kagabo mujjukira obukaddaana yasabye akakiiko k'omukulu buli katuntu abeere nga ayogera nabo nga tewali kamera ayagala kwogera nabo in closed door ababuulire kikyakweka anti kyekimu era bano bajja babuulira kati akweka ki kikyakweka anti akweka ki somebody is playing games I told you tebalina kyebazanya byebazanya wakati olina okumanya ti gurupu zaabwe zirwanagana kati yes that's why for me I'm happy one of the areas that where you can pick a successor is a palace nimbagamba nti nze muhoozi muyita empisi yowanyu bwe muba mulwanagana mulala ajja kitwala mugire ki unite when I saw that photo the only thing era tebabayambi kubanga mulimu missing gundi mulimu abantu abataliimu kyali kikomye ku taata ne maama nabo kubanga ekinene kino kyarayizinze issues nti ono nga taliimu ate ne ku yamuhoozi naye ono teyaliimu nono teyaliimu kakati photographer teyabayambi but people fear a professional tatya that's why I tell you nti a handler and an advisor are different a handler yaligambye once you splash it people are going to question it why is this not around why is this not this around ate aliya gundi yapata yamukozi nono teyalimu kati it ended up creating more trouble kati ekyo bwokyo mufulumye ekifaananyi ekirala but it is a good initiative why somebody can write a book abantu bati okuwasa abaana b'abagagga tebabafuga if you have seen a couple that has crossed 20 years if they write a book what super glue has kept that together challenges naki that one will sell nti akakamu babagamba bakateeka ku syllabus tebakateekako because singa ka muzungu singa kwekali kubanga hamu is speaking out of experience abawava muno ba BMK basudiru boogera out of ki practical terms kituufu naye ate banegamba buulira mulimu okujooga era nekyo kane kimubuulira ekizimbe ekyali kya WBS musajja ne mumwafuaza ne mukigula muwonikako mutya kampuni ya TV endala bw'ogyogesa naffe tozituulamu tokirizifukiimu naye ebintu ebyo mulabanga ebitono naye biruma abantu this man was the first to sell his building bagitaddeko and they know the owners if you are not mindful omanyi omuntu omujozi tategeera nti banne balumwa that's what I found out tukita empathy
nga bwe nkwenti omukazi ono bano bannasali baani bonna bannakyo baani bennwani yabakadaga si relatives bange era gundi professor yamugamba these are mature women maybe he is close to them because they give him money. You have blocked his money. Gundi namugamba ani bagambe mbu tekakati olaba twegasse kati akuba butambi bukadde mwe mu provoking nobody be mu meeting ne bagamba for let we are united by still a place of butambi bobutufu bobukadde ate mukayana buliwa obango bukadde butufu lwaki ate mukayana okuja ku program zange ate mukayana kabala gwe ate okayana ekikati ke bakozesa fe tukulinze kungulu teremerwa ojjako program z'abantu nga bakozesa you pay nga bali nga badukadde gwe bakukwatira tulina ne kizimbe bweru tulina na kabuyonjo oli wawano wakuvunkusiza wano bakwali always resist there I wanted to make a clarification nti according to the fresh information I got Mukula is an ally. Mukula tried to get ready. Okay. Was not involved. I say me. I only clarify what was me. I had the meat. Until I would not consider. Although that is very good. About the Chibaga told about clarification which I apologize. Until he had a procedure as a person. But even if he had a procedure as a person, Zembang is a Kuruko Echi. Kale nebaza Mami Jason okubera nti kwoli better days nayo bali kubantu kwoli Julius 6 nayo bali kubantu Uganda live from Remi Gasemba bule nkulo bali kubako Kara Kamagara David nayo bali kubantu kwoli Somalia era otulaba mukuru mu hotali muyimbwa nayo kwoli embwebaza mwenna abaliko Mukisa Pokino nayo bakubantu kwoli omu Edward Kabanda bali kubantu bade mu mutugobera abon Moses Musinguzi naye balakubanti koli wamu ne Yiga Paul bangi sijja kubanisa olukwanyi bakona ku namba maleyo nibaza mna tukobera ku Facebook kubera ko live ne YouTube ko etoliyo somo watu tufuna buli wa 2 saza basatu paka sawa 5 tudamo kwa tufuna kuna ku Sunday samna na paka sawa 10 ne mpona kutamba limwe gatogera ku nsonga ezikoze amawulire eriye walala jemvude zemutawana amaleke pig avuno reverse gear jemvude walionda benga zirema I'm a pig, I have no reverse gear. Yakawala Jacono, you know, Tabajapunda. Jabala Kagindi, you can cook or get it. No, Nakalagit. Is a program of Nazi Giacos, Nadia one is a Kawala, Kulago Moss, Kulagicha Tamataban Mirundi. I want to want to Konga Jijao. What did you want to call you? No, Jakujijao. To Guisani, Paka Kurunapuri. Yes, the second I call a Mirumoch, but don't allow to be used. No, you were used. Kale awulukino batukoma nakulwa kubiri kambalekere mwana mmoja nabulime ajjane sports ekirizza nnyo aberenga batwala abamaniyu bagambe tusimbudde kale katoba musimbudde tebichuke mugeje mutandise nayo musamungu abakwatireko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.